Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nita di sini. Kali ini kita akan mewarnain ikan paus, ikan yang besar sekali. Dan ikan ini adanya di lautan ya teman-teman. Kalau di sungai dia nggak ada karena nggak muat. Ikannya gede dan dia emang hidupnya di laut, di air asin ya teman-teman. Nah, ini ada ikan kecil-kecilnya juga ya. Kita warnain bareng-bareng yuk teman-teman. Dan jangan lupa ya, subscribe biar kita bisa bareng-bareng terus ngewarnain. Oke ya teman-teman? Oke, ayo kita mulai saja mewarnainya.